জুগালসের লিট ফেস্টের থার্ড পার্টে যেমন বলেছিলাম পুরনো মিষ্টি টেস্ট করে দেখব, তাই মিষ্টি টেস্টিং দিয়ে শুরু করেছি। এখানে অসাধারণ কিছু পুরনো মিষ্টি খাওয়ার সৌভাগ্য হলো। তার মধ্যে বেশ ভালো লেগেছে আমার যে নারকোল দিয়ে বানানো নারকোলের চিড়েটা, দারুণ। Coconut and Okay. sugar. Okay. And this is shada bode from Kamarpukur, Right. which is made with lobia atta, lobia flour. Right. And this is babursha. Babursha, from another okay. small town from Bengal. Yeah. I've heard of it. I've never tried. Monda is actually the oldest. Yeah, Monda mithai. Yeah, people used to say Monda mithai. It's known term. The first Yeah. commercial. Commercial milk based desserts. Okay. And we have On some this table we fusion have- one, no? No, we start with Sitavok, babursha, labangalotika. labangalotika, sugar-free sandesh, Right. chittaranjan sandesh, bhapa, Acha. and then we have a fusion dessert. Nice. With the Why don't you butterscotch, taste right? it from the Monda? So we are actually taking you through a journey of history of Bengal through sweets. Okay. So from the Traditional one. traditionals Old, yeah. to the 1500s, 1700s. The point in time they appeared in history. All the Right. sweets are also Please arranged take like that. Hi, I'm Drooly Parna. Okay. So I run this company called Curry Forward, Acha. and that's Shantoni, Hi. who does a research work on Misti. Bengali rare recipes actually. Oh, lovely. Misti is definitely one of our strongest passion points. Yeah. And yeah, both of us put together this entire. ওকে জুগলসের এখানে এসে ফার্স্ট অফ অল আমি ট্রাই করছি সবচেয়ে পুরনো মিষ্টিগুলো, যেটা আমাদের সবসময় খাওয়ার সৌভাগ্য হয় না, যেটা এখানে আমি পেয়েছি আজকে। তো সাদা বোঁদে আর নারকোলের চিড়ে দুটোই খেলাম, মানে বেশ ভালো খেতে, খুবই কম মিষ্টি। আর চিড়েটা অলমোস্ট আমাদের কিছুটা বলতে পারা যায় ওই আমাদের লক্ষ্মী পুজোয় যেটা দেওয়া হয় প্রসাদ হিসেবে, ঠিক অমনি টেস্ট, মানে চিড়ে আর নারকোলের একটা অদ্ভুত কম্বিনেশন। আর সাদা বোঁদেটাও বেশ টেস্টি, ড্রাই, কিন্তু ভেতরে যথেষ্ট রস আছে। আর বাবুরশা আর মন্ডাটা ট্রাই করে দেখবো এবার। এটা হচ্ছে মন্ডা। এটা খুব চেনা একটা টেস্ট, মিষ্টির সঙ্গে ভীষণ সিমিলারিটি পাচ্ছি। টেস্টটা ভালো খেতে, একটু মিষ্টি বেশি। এটা বাবুরশা। এটা অনেকটা মানে ঘেওয়ার, কিন্তু একটু ক্রিস্পি, টেক্সচারটা একটু ক্রিস্পি, আর মিষ্টিটা কম। তো ভালো, কিন্তু আমার বেশি ভালো লাগলো এই বোঁদে আর এই চিড়েটা। Where can I get this narcotic chile? These are actually homemade. These are Yes. not available in the shops or sweet Okay. shop. Okay. There's a lot of skill and technique based. And this is, you can understand, this is the sheer genius of the Bengali women. The housewife. Right. There's only two ingredients, only coconut and sugar. Right. And with that, you have made something that is completely mind-blowing. Actually, I just love it. A lot of the dishes, a lot of knowledge about Indian Bengali Misti actually get from Santoni. I have been poking her to hear about the history of various dishes, and today actually most of the curation has been done together by us to take you through a journey of history of Bengal through sweets and sandesh. I hope whatever you are tasting will liking it. So what we have tried to do today is we wanted to celebrate Misti as a whole. Misti is not a singular thing. There's a lot of aspects to it. It has to take into account the availability or unavailability of the ingredients, the circumstances, and the skills of the craftsmanship. So there are a lot of things. So we wanted to take into account all those things while we wanted to curate this Misti dessert. This is Monda. The first Misti that we have selected is Monda. Monda comes from the word Monda Mithai that all of us in Bengal are very familiar to. So once upon a time, Monda was like
a good food. And Monda is made with only kheer and sugar, and that could be traced back as the most oldest mithai that was commercially produced with milk. So, since much written records are there about Bengali Misti or Bengali food in general before 12th century, so we cannot cite you when it first came into existence. But the thing is that it gives citation in almost all the old books and everything. Then we have this narkole chire. Narkole chire is narco, that is coconut, made in such a way that it resembles poha or flattened rice. This is sheer genius that the Bengali women are. They have devised this. This is only two ingredients, that is coconut and sugar. But they use their skill and innovation and made this thing. This is a very crisp kind of a confection that is found only at homes. This is Kamarpukur's Shada Bode. Kamarpukur is a very small town in Hooghly district, and if you know that Ramkishan Dev was born there, it is said that this is his favorite, one of his favorite sweets, and that is available only there. It is not available anywhere in Calcutta. And the white color you could see comes from the flour of yard-long bean, borboti. The borboti beans, that is the seed of the yard-long bean, that is used. Okay. And the skill is such that they deep fry these small pellets, but there is no color. You can see it's pristine white in color. This is babursha. It looks a lot like ghevar, but ghevar is Rajasthani, babursha is ours. We should be very proud of it. This is also available in a very small place called Khirpai in West Midnapur. And there's a lot of history actually. And this sweet has a lot to do with those Borgis. The Borgis are the Maratha looters who used to attack the small town called Khirpai. And then a British official called Edward Babarash actually helped them to defeat these looters. And after that, a local sweet maker actually made this sweet. And because at that time they were looted by the Maratha Borgis, they didn't have much. They only had whatever you call is pantry staples, like a little bit of ghee, maybe a little bit of maida and milk. And they made this mithai and named it after him. So you can say. And the rest is taken from Bardhaman district. What we do not know that it actually celebrates another love of Bengal, that is rice. This is made with a local rice called Shita Shal, from which it got its name. So the Shita Bhog is there, and then labangalotika. Labangalotika. So this actually, these part pretty much brought us to 90s, right? 1900. So during 1975, milk production across Bengal, actually across India, was so low that West Bengal government was forced to ban use of milk in sweet shops and mishti dokan. So owners were told not to make any sweet with milk. And this is the period when a lot of sweets became very popular, and sweets which are bhaja mishti or muger laddu or even labangalotika. This was actually a very household creation, right? This was not commonly found in sweet shops, but people started putting it out in the storefront because they couldn't use milk. So what's what? Yeah. So also another interesting thing is it's almost like it has a lot of influence from British cooking. So Yes. the way the pastry has been folded, the use of spice in Indian sweet. So it also brings back some of the Anglo influence in this creation. Then we have a sugar-free sandesh or chittoranjan. This is again something interesting because around 70s people became conscious about their health. A lot of us were diabetic and doctors were asking us not to eat sweet. So to help with that sweet craving without consuming a lot of sugar, the Moiras created this unique creation. It's a steamed sandesh or bhapa sandesh. And the ratio of sugar, in those days there was no sugar free or there was no saccharine available, right? So Moiras created the bhapa sandesh in such a way that the ratio of sugar is to chana was extremely low. So everybody could actually eat sandesh.
And then lastly we have a fusion dessert or a fusion sandesh. It's a makha sandesh trifle where we have a very light texture of makha sandesh topped with nolin gur and a crumble made with ghee and nolin gur. So this is this is today. Today if you go to any sweet shop, you will find various sandwiches made out of chocolate, blueberry. These were not staples in Indian household, right? But yeah, you find souffle, you find confectioners who are using Western technique to local ingredients and creating something interesting for the consumer. So that's the fusion dessert. Let me circulate the fusion dessert. লবঙ্গলতিকাটা আমি নিজেই ছোটবেলায় স্কুলে থাকতেই একবার বানিয়েছিলাম, লোকজন খেয়ে বেশ ভালোই বলেছিল। আমার খুব প্রিয় লবঙ্গলতিকা, আমিও বানাই বাড়িতে। এটা বেশ ক্রিস্পি আর বেশ টেস্টি, ভেতরে নারকেলের বেশ সুন্দর পুর দেওয়া হয়েছে। অনেক জায়গায় এই সন্দেশ মুসটা থাকে, কিন্তু সন্দেশের এত স্মুথ টেক্সচার এই প্রথম পেলাম। মনে হচ্ছে একদম কোনো ডেজার্টই খাচ্ছি, আর তার সঙ্গে এই গুড়ের টপিংসগুলো খুব ভালোভাবে মিলেছিল। তারপরে দেখলাম রসগোল্লা ও ভাপা সন্দেশ বানাবার প্রক্রিয়া। ভাপা সন্দেশটা আমি 1-2বার বাড়িতে বানিয়েছিলাম লকডাউনের সময়, মন্দ হয়নি, কিন্তু রসগোল্লা কখনো বানাবার চেষ্টা করিনি। ইচ্ছে আছে একবার ট্রাই করে দেখবো, অ্যাটলিস্ট রসমালাইটা। আমার মাসিরা খুব ভালো রসমালাই বানায়, কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত বানিয়ে দেখিনি। আসলে রসগোল্লা যতক্ষণ না তুমি জ্বলন্ত গ্যাসে বসাচ্ছ, থই থই করে ফুটবে, তবে তো ভালো হবে। তো সমানে কমপ্লিট করে যাচ্ছে যে ভালো করে আগুন না পেলে আমার রসগোল্লা ভালো হবে না, আমার রসগোল্লা কি করে হবে, এইসব করে যাচ্ছে। ফুলবে না বেশি ভালো, হ্যাঁ ভালো করে ফোলে না না, ওর ঠিক যে হিটটা চায়, যেরকম ভাবে চায়, এই আমাদের মানে মাস্টার শেফ যাকে বলে আর কি। আমার সব বেশি ওর হাতে, এভরিথিং উইথ হিম। আপনি অ্যাডজেক্টিভটা কি সুন্দর ইউজ করলেন, অনেক পরে শুনলাম থই থই করে ফোটা। হ্যাঁ কি I'm watching. She's going to get mad at me. She's a doctorate. জিনিসগুলো পরে আর খালি এসে বলে And দেখুন তোমরা ঠিক আছে, she's দেখুন তোমরা ঠিক a আছে তো। fabulous cook. She can make sort of anything. And very happily makes it because we kind of trouble her a lot. And we said, eta khabo, ota khabo, ota khabo, eta khabo, and so very patiently makes everything. She goes to office every day at 76 years old. And full of energy. Full of energy. মানে গ্যাস জ্বলে পড়ে And যেটা হয় which is Shanti Niketan Society for Youth Empowerment. It's for women's empowerment. Basically, we started off over there at training, but then we decided there are women in Calcutta. There are women who need help. There are women who are interested. Right. That's how we started off on the workshop. এই রঞ্জন শান্তিনিকেতন আমাদের বাড়ির ওই যে ইয়েটা বলতো মিষ্টি হওয়ার ব্যাপারটা মিষ্টি যদি হয়, হ্যাঁ মিষ্টিটা বোঝার জন্য একটা মিষ্টি তুলে নেবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মিষ্টিটা জল দিলে ডুবে যাবে, আর যদি না হয় কাঁচা থাকে তাহলে ডুববে না, ভাজবে। এই যে না, এটা ডুবে গেল। আর যেমন এটা দেখুন, এই যে একটা ছানা পড়ে গেছে, এটা দেখুন ভাজবে, ডুববে না। এটা হয়নি, এটা ফোটেনি, ওটা পাশে পড়েছিল তো সেই জন্য ফোটেনি। ছানা দুটোরই সেম, মানে না, এটা মহিষদুধের ছানা, এটা গাই, আগের দুদিন করা এটা গরুর দুধ। ওখানকার মেয়ে ও এটা গরু। প্রচন্ড ভাপা সন্দেশ মহিষদুধের ছানাটাই ভালো হয়, ঘন হয় বেশি। শুধু হবে কিন্তু আচ্ছা, মিষ্টি টেস্ট করার পর ওই পাশের ওই দুটো কাউন্টার থেকে কিছু মিষ্টি বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। তার মধ্যে এই ছানা মিষ্টি কেকটা জাস্ট অসাধারণ ছিল, আর এই ছানার পাতুরিটাও বেশ ভালো ছিল, কিন্তু সাইজটা ভীষণ ছোট,
দাম হিসেবে এক একটা বোধহয় 25 টাকা করে পড়েছিল, দামটা যথেষ্ট বেশি। তার সঙ্গে একটা ওই ভাজা মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটা বেশ ভালো ছিল। তার পাশের দোকান থেকে যেখানে সুজির নাড়ুটা পাইনি, ভালোবাসা বশত নারকোল নাড়ু নিয়ে গিয়েছিলাম, আর ওই পান গজা, দুটো মিলিয়ে আমার 50 টাকা পড়েছিল। ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেডলি ওই পান গজাটা তাও ভালো ছিল, কিন্তু এত বাজে নারকোল নাড়ু আমি জীবনে খাইনি। শক্ত, ড্রাই, আর গুড়ের সঙ্গে প্রচুর গরম মশলা দিয়ে বানানো হয়েছিল, মানে নারকোলের নিজস্ব ফ্লেভার, নিজস্ব টেস্টটাই পাওয়া যাচ্ছিল না। তো আমার একদমই ভালো লাগেনি, দামটাও এক্সেসিভ। আজ একটা অন্য রকমের এক্সপিরিয়েন্স হলো এইখানে, এই জুগালসের 100 ইয়ার্স কমপ্লিশন। সেলিব্রিটিরা নানান রকম মিষ্টি নিয়ে আলোচনা, পুরনো অনেক মিষ্টির খবর, আর তার সঙ্গে লাইভ মিষ্টি বানানো, আর পুরনো কিছু মিষ্টি টেস্ট করা, যেগুলো আমরা জেনারেলি খুব একটা খাইনি। বেশ কিছু মিষ্টি আমার দারুণ লেগেছে খেতে, আর তাছাড়াও একটু মিষ্টির কিছু ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস শিখলাম এখানে। খুব ভালো লাগলো, এই এক্সপিরিয়েন্সটা দারুণ। বাঙালিরা তো মিষ্টি ছাড়া কিছু ভাবেই না, মানে সকাল থেকে সন্ধে একটা মিষ্টি তো চাই, সেই জন্য মিষ্টি বাদ দিয়ে ভাবা যায় না। তাই মিষ্টি এনজয় করতে যারা চলে আসে, নেক্সট ইয়ারে চলে যাবেন। তোমার কতগুলো ফ্যান আছে? সবাই আমাকে অটোগ্রাফ করছে, আমি আছে, আমি নিজে সব থেকে বড় ফ্যান, অনেক ক্রাউড। না আমি নিজে সব থেকে বড় ফ্যান, শেমলেসলি বলছি, এটা নিয়ে কোনো মানে দুঃখ পেয়ে, লজ্জা পেয়ে লাভ নেই। Please subscribe, comment and do share this video with family and friends. Thank you.